Assalamualaikum tuan, nama saya Nurida binti Adam 01 DDT 19F1001. Kami akan membentangkan tentang server assessment. Server ni dia adalah satu komputer, device ataupun program yang dihaskan untuk manage kita punya network resource. So kalau server assessment ni pula, dia lebih refer kepada teknologi yang dapat mengekalkan pemahaman yang secara menyeluruh lah mengenai kita punya kesihatan server environment kita. Server assessment ni biasanya dia ada kat dalam Azure Migrate, di mana dia akan menilai kita punya server untuk dapatkan info yang kita nak tentang penilaian tersebut. Dia akan bantulah kita punya tugasan untuk capai perspektif yang kita nak. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, my name is Wana Sazwina binti Wabdasani, matric number 013319F1229. Scope of service assessment: determine what system, network and or application are being studied as part of the server assessment. Tentukan sistem, rangkaian atau aplikasi apa yang sedang dikaji sebagai sebahagian daripada penilaian pelayan. Yang kedua, state the documentation you review, if any. Nyatakan dokumentasi yang anda kaji, jika ada. List the people you interview, if any. Senaraikan orang yang anda wawancara, jika ada. Explain the main purpose of the assessment. Terangkan tujuan utama penilaian. Discuss what contractual obligation or regulatory condition are taken into account in the assessment. Bincangkan apakah tanggungjawab, kontrak atau syarat peraturan yang diambil kira dalam penilaian. Document any item that are specially excluded from the scope of the assessment and explain why. Mendokumentasikan sebarang item yang dikecualikan secara khusus dari skop penilaian dan terangkan mengapa. So, dekat sini skop untuk server assessment ada 6. So ke-6 ni boleh diambil kira dan diguna pakai dalam scope of server assessment. Hi, Assalamualaikum. My name is Nurmazata Aisyah binti Makta and my register number is 01DDT19F1239. Okay, untuk kami punya tajuk server assessment, kami pilih tools Azure Migrate ni yang digunakan untuk server assessment. Okay, Azure Migrate provide a centralized hub to access and migrate to Azure on-premises server infrastructure, application and data. Antara Azure Migrate provide ialah nombor 1, Unified Migration Platform, iaitu a single portal to start, run and track your migration to Azure. Okay, untuk second, range of tools, iaitu a range of tools for assessment and migration. Azure Migrate tools include Azure Migrate Discovery and Assessment and Azure Migrate Server Migration. Azure Migrate also integrates with other Azure service and tools and with independent software vendor as ISV offering. Okay, untuk yang ketiga, Assessment and Migration. In a Azure Migrate Hub, you can assess and migrate antaranya Windows, Linux and SQL Server, iaitu access on-premises server including SQL Server instances and migrate them to Azure Virtual Machine or Azure VMware solution. Okay, next, databases. Access on-premises databases and migrate them to Azure SQL database or to SQL managed instance. Okay, next, web application. Access on-premises web application and migrate them to Azure App Service by using the Azure App Service Migration Assistant. Seterusnya, virtual desktop. Access your on-premises virtual desktop infrastructure VDI and migrate it to Windows Virtual Desktop in Azure. Okay, yang last kali, data.
migrate large amount of data to Azure quickly and cost effectively using Azure Data Box product. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and selamat sejahtera to Encik Nizam. My name is Nur Khalika Zaini and my registration number is 01DT1F1151. Okay, hari ini saya nak terangkan teknik yang berkaitan dengan tools of server assessment. Okay, saya pilih tools Azure Migrate. Yang pertama, bina pengalaman lintas platform yang bersambung disesuaikan dengan interaksi pelanggan menggunakan AL dan pembelajaran mesin. Okey, yang kedua, memodernkan aplikasi through serverless and containers. Terapkan Windows and Linux virtual machine across cloud and hybrid environments. Okey, yang ketiga, create workloads, scale up and down based on demand. Selain itu, hantarkan software dengan lebih pantas dan boleh dipercayai dengan penyelesaian DevOps end-to-end. Okey, yang seterusnya, SQL Server Assessment. Okey, yang pertama, SQL Assessment collect WMI data, registry data, performance data and SQL Server Dynamic Management view result using the agent that you have enabled. Okey, yang kedua, log analytics in OMS use the operation manager agent and management group to collect and send that data to OMS service. Okey, OMS membina pack pengurusan untuk beban kerja menyediakan perkhidmatan tambahan nilai. Setiap beban kerja memerlukan hak keseimbangan beban kerja untuk menjalankan pack pengurusan dalam konteks keselamatan yang berbeza seperti account domain. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Afi Zainun. My metric number is 01DT1NF1136. Okay, today I want to present about server assessment benefits. For the first one, the benefits of the transition from the mainframe to the server were significant in terms of productivity and cost. Okay, untuk ni dia maksudnya peralihan dari mainframe ke server adalah significant dari segi productivity dan cost. For the second one, recent investment in consolidation and virtualization now allow you to achieve levels of productivity and control of your server assets that were previously non-existent. Okey, yang kedua ni dia bagi tahu pula kemajuan terkini dalam penyatuan consolidation and virtualization ni dia membolehkan anda mencapai tahap productivity dan kawalan aset server anda yang sebelum ni tak ada pun dekat katakan dekat sebuah company tu. Okey, dekat sini dia bagi tahu juga ada 3 offering yang terdapat untuk server assessment ni. So yang first, server workload characteristic assessment, yang kedua server consolidation assessment, ketiga server virtualization assessment. That's all from me. Thank you. Hi and Assalamualaikum. My name is Nurul Samarkis binti Zainul Rijal. My registration number is 01DT1F174. Okay, I want to share about server assessment weakness. Okay, firstly, increased cost. The most obvious point about running a server-based network is the increased cost. Server are much more expensive than PC to acquire and you will need to get used to increased price for server-based software too. Second, single point of failure. In centralizing your file and software in the manner described above, you cannot avoid creating a single point of failure in your network. If someone steals or loses the key to your shiny new central filing cabinet, your work will suffer tremendously. Okay, number 3, transition. The process of transition from a non-server network to a server-based one can be troublesome and is certain to involve disruption to computer user as well as change in the way they work. Okay, lastly, quality of support. Isolating the cost of a given issue is one of the most difficult aspects of ICT support. Okay, that's all from me. Thank you.